Habari Samchana. That's it? Thank you. Habari Samchana. Okay. That's the end of my Swahili. This afternoon, we're going to talk about lifestyle diseases. Mchana leo tutazungumzia magonjwa yatokanayo na mtindo wa maisha. And I think one of the reasons why this topic is on your agenda na fikiri mojawapo ya sababu za kuifanya iwe katika mjadala wenu is because lifestyle diseases, even though they have always been around, they're affecting the population in Africa to a greater and greater extent. Pamoja na kwamba matatizo ya mtindo wa maisha yamekuwepo kwa muda mrefu, lakini kwa sasa yanaathiri sana ukanda wa Afrika. Low resource countries have a double hit. Zile nchi ambazo zina mali asili au vitega uchumi vya chini zinapata madhara mara mbili zaidi. On one hand, they have an increased risk for getting infectious diseases. Kwa upande mmoja wana athari kubwa za kupata magonjwa yanayoambukiza. And because of the way people have been living differently from before, they now have an increased risk of so-called lifestyle diseases. Kwa sababu ya kubadilika kwa mtindo wa maisha, sasa wanapata athari ya magonjwa yanayoendana na mtindo wa maisha. This is a problem around the world. It's a problem in Africa and it's a problem in Tanzania. Hili ni tatizo ulimwenguni, ni tatizo Afrika, ni tatizo Tanzania pia. The issue again, jambo jingine, is that while everyone, all the countries are making some progress in terms of life expectancy, wakati nchi zingine zikipiga hatua katika ukomo wa maisha, that is until the COVID ilikuwa hadi kufikia wakati ule uzoefu wa corona, this increased life expectancy has brought with it an increase in lifestyle diseases. Kuongezeka kwa muda wa kuishi kumeongeza pia changamoto ya magonjwa ya mtindo wa maisha. So I want you to look at this picture. Nataka muangalie picha hiyo. It's showing, inaonyesha that there are some diseases that are a big burden on countries. Kwamba kuna magonjwa fulani ambayo ni mzigo kwa nchi. The burden happens to be, first of all, suffering that is unnecessary. Mzigo wa kwanza ni maumivu ambayo sio ya lazima. Some research around the world looking at what people are afraid of, many are not afraid really to die. Utafiti unaonyesha kwamba wengi hawaogopi kufa, but they're afraid of pain and suffering. Lakini wanaogopa juu ya maumivu. If you give people a choice, kama ukiwapatia watu nafasi ya kuchagua, many will choose to just go to bed at night and don't wake up. Wengi wangechagua kwenda kitandani usiku na kutoamka kesho yake, than to live a long life but in pain and suffering. Wako tayari kuishi maisha marefu lakini yaliyo na maumivu. So part of the burden of lifestyle disease is unnecessary pain and suffering. Kwa sehemu ya changamoto ya maumivu au magonjwa ya mtindo wa maisha ni kupatwa kwa maumivu. So instead of people living longer and living better, badala ya watu kuishi maisha marefu na furaha, wanakufa mapema. They're dying longer. Wanakufa kwa muda mrefu. The next burden, mzigo mwingine, happens to be economic. Ni mzigo wa kiuchumi. When people are sick with these chronic diseases, watu wanapokuwa wakisumbuliwa na magonjwa haya, they can't work the way they otherwise would. Hawawezi kufanya kazi kama wengine wafanyavyo kazi. So their own productivity goes down. Hali yao ya uzalishaji inashuka. The third impact, changamoto nyingine, is actually the effect of the first and the second on the family. Ni madhara yanayotokana na ile changamoto ya kwanza na ya pili kwa familia. When someone in the family is sick, everybody feels the pain. Mtu anapokuwa akiumwa katika familia, kila mmoja anahisi ule uchungu. And when someone who is a breadwinner, a producer, anapokuwa na mtu yule ambaye ni mzalishaji wa familia, can't work, hawezi kufanya kazi, everybody has to work harder or gain less. Wale wote waliosalia lazima wafanye kazi zaidi au kipato chao kishuke. So this is a big burden. Kwa hiyo ni mzigo mkubwa. Okay? So what do we mean by lifestyle diseases? Tunamaanisha nini tunaposema magonjwa ya mtindo wa maisha? Well,
First, I want to give a few kind of definitions. Kwanza nataka nitoe fafanuzi chache. Lifestyle diseases are called non-communicable diseases. Magonjwa ya mtindo wa maisha yanaitwa magonjwa yasiyoambukiza. Now, what they mean by that maana yake ni nini? Is that it isn't transmitted the same way that an infection is transmitted. Hayasambazwi kama vile yanavyosambazwa yale magonjwa ya kuambukiza. In other words, lifestyle diseases are not contagious. Kwa maana nyingine, haya magonjwa ya mtindo wa maisha sio magonjwa ambayo yanaweza kusambaa. But that may give you a wrong impression. Lakini yanaweza kupatia mtazamo usio sahihi. Because even though they are so called non-communicable, hata pamoja na kwamba yanaitwa magonjwa yasiyoambukiza, many of them are heritable. Magonjwa mengi ya aina hiyo ni ya kurithi. Now, by heritable I don't mean just genetically. Kwa kurithi simaanishi tu yale ya genes zile. You see, my children, watoto wangu, like some of the things that they like, wanapenda baadhi ya vitu wanavyovipenda, because mom and dad like those same kwa things. sababu baba na mama wanapenda vitu hivyo. When we go hiking, go out walking, tunapoondoka na kwenda kutembea, and the kids were younger, na watoto wakiwa wadogo, and they went out walking with us, na walikwenda kutembea pamoja na sisi, and we had a good time, tulikuwa na wakati mzuri, they end up liking exercise. na wao wanapenda pia mazoezi ya kutembea. If we like a particular meal, kama tunapenda chakula fulani, let's suppose it's a meal that's unhealthy, labda ni chakula ambacho sio kizuri kwa afya, the kids turn out and they like the same meal, watoto nao watapenda chakula kile. And if that unhealthy meal causes us to get sick, kama kile chakula kinachosababishia sisi maradhi, the kids eating the same meal will probably get sick too. Watoto wanaokula chakula kile nao watapata maradhi pia. So the way we communicate lifestyle diseases, kwa jinsi ambavyo tunawasilisha magonjwa ya mtindo wa maisha, is through the modeling of our own lifestyle to those around us. Ni jinsi ambavyo mtindo wetu wa maisha unaweza ukaathiri wale wanaotuzunguka. Now, when I was in another African country, nilipokuwa katika mojawapo ya nchi zingine za Afrika, I was giving a course, nilikuwa natoa somo, and at lunchtime I sat at the table with many pastors and students. Wakati wa chakula cha mchana nilikaa mezani kwa chakula na wachungaji na wanafunzi wengi. We had a delicious meal. Tulikuwa na chakula kizuri. Of the things that we could choose, baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tunachagua, they had chapatis, kulikuwa kuna chapati, they had rice, kuna mchele, wali, and they had ugali. kulikuwa na ugali pia. Now, you guys know ugali, right? Okay, good. Right? Yes. Okay. So I am sitting there, kwa hiyo nimekaa pale, and I like rice. Mimi napenda wali. So I put rice on my plate. Kwa hiyo naweka wali kwenye sahani yangu. I like chapatis. Napenda chapati. So I put a chapati on my plate. Kwa hiyo naweka chapati kwenye sahani yangu. But I am not too keen about ugali. Lakini mimi si makini sana, sipendi sana ugali. So I put a piece of an ugali on my plate. Kwa naweka na kipande kadogo ka ugali kwenye sahani yangu. The size of the ugali was like the size of my hand, right? Kipande cha ugali kilikuwa kama ngumi yangu hivi. All right. I took a piece. A little piece. Ka kipande tu kadogo. All right. So I'm sitting there with my wife. Kwa nimekaa pale na mke wangu. And there are other people at the table. Na watu wengine pale mezani. And one of the pastors came and sat across from us. Na mmoja wa wachungaji akaja akakaa ule upande mwingine. Now there's a reason why I'm telling you the story. Sababu ya kuambia kisa hiki ni hii. Okay. So I sit and I notice on his plate. Kwa nilivyokaa nikatazama kwenye sahani yake. He has no rice. Hakuna wali. He has no chapati. Hakuna chapati. He has 3 of these ugali. Ana ugali matonge makubwa matatu hivi. Right? So I look at his plate and I said, Pastor, I guess you don't like rice. Namwambia mchungaji, nadhani upendi wali. He said, no, I don't eat rice. Anasema hapana, mimi sili wali. And before I could inquire why he didn't eat rice, na kabla sijamuuliza kwa nini hali wali, he went on to tell me, akaendelea kuniambia, rice is for women. Wali ni kwa ajili ya wanawake. So I looked at my plate. Kwa nikaangalia sahani yangu. With all the rice. Kuna wali. And I looked at his plate. Naangalia sahani yake. With no rice. Hakuna wali. My wife said, mke wangu akasema, I can assure you, sir, he's a man. Naweza kukuhakikishia huyu ni mwanaume. We had a good laugh. Tulicheka. But the thing is, lakini jambo ni hili. In his culture, katika
desturi yake, ugali is what men eat. Ugali ndicho chakula cha wanaume. Now, I am not going to tell you that ugali is good or bad. This is not kama ugali ni mzuri au mbaya. That is not under question. Hiyo sio jambo nalozungumzia sasa. All I am saying is, kila ninachokisema ni hiki. If I thought that something made me less of a man, kama kuna kitu fulani nilifikiri nikikitumia kitanipunguzia thamani au hadhi yangu kama mwanaume, and my whole community feels that same way, na jumuiya au jamii inayonizunguka inajisikia hivyo hivyo, and I want to be a man, na mimi nataka nionekane kuwa mwanaume, I am not going to eat it. Sitakila. Did you get what I said? Umenielewa? So the society actually facilitates lifestyle. Kwa hiyo jamii inasaidia kuamua mtindo wa maisha. So for some people it's ugali. Kwa wengine ni ugali. For others there are other names, fufu. Kule Ghana na Nigeria wanaita fufu, ugali right? Wanaita fufu. There are different kinds. Ni aina mbalimbali. And depending on where you come from, inategemea unakotoka, that's what you eat. Hicho ndicho unachokula. And you like it. Na unakipenda. If that actually transmits disease or if it confers health, you essentially had no choice in the matter. Kama kile kinasababisha maradhi au kinakupatia afya, huna uchaguzi mwingi pale. This is what you eat. Hiki ndicho unachokula. Are you following me? Je, tuko pamoja? So when we say that we want to help people to change their lifestyle, kwa tunaposema watu tunataka wabadilishe mtindo wao wa maisha, be aware we might be going against something that is deeply held by them. Tunaweza kugundua kwamba tunaweza kuwa tunazungumzia vitu ambavyo viko ndani kabisa katika desturi zao. And for that I need to go a little bit further. Na kwa hiyo nataka niende mbele kidogo. Just information doesn't change anybody. Maelezo au taarifa fulani haiwezi kumbadili mtu. If information alone changed people, there'll be no more cigarette smoking. Kama taarifa tu zingebadilisha watu, pasinge kuwepo na wavuta sigara leo. There will be no more drinking alcohol. Hapange kuwa na walevi leo. Because everybody has heard, kwa sababu wote wamesikia, that cigarette smoking is bad kwamba and uvutaji wa alcohol sigara drinking ni is mbaya bad. na pombe ni mbaya. So you see, we don't just need information. Na sio tu, unaona, sio tu kupata taarifa. We need conviction. Tunahitaji ushawishi. And we need power. Na tunahitaji nguvu. We can provide information. Tunaweza tukatoa taarifa. We can help people to become convicted. Tunaweza kuwasaidia watu kushawishika. But the power comes from God. Lakini nguvu inatoka kwa Mungu. So when we talk about lifestyle medicine, kwa tunapozungumzia dawa za mtindo wa maisha, Seventh-day Adventists don't just believe in the information of lifestyle medicine. Waadventista wa Sabato hawaamini tu juu ya taarifa zinazotolewa. We know, tunajua, that changes don't come without the power of God. Mabadiliko hayaji bila msaada wa nguvu ya Mungu. Okay. We have to consider why people do the things that they do. Lazima tutilie mkazo kwa nini watu wanafanya vitu wanavyovifanya. Now, you may know some people, unaweza kuwafahamu baadhi ya watu, that they can eat anything, anytime, anywhere, any amount, and they don't gain 1 pound. Wanaweza wakala kitu chochote mahali popote wakati wowote na hawaongezeki uzito. Ndio sisi hapa. Do you know anybody like that? Je, unamfahamu mtu kama huyo? One. Okay, here's one. Anything, anytime, anywhere, no weight gain. Chochote wakati wowote mahali popote, hakuna kuongezeka uzito. I have 2 sons like that. Na watoto wawili wa kiume kama hao. It doesn't, but lakini there are others. Kuna wengine, if they pass by the kitchen, wakipita karibu na jiko, and they smell the food, wakapata kale harufu ka chakula, they start gaining weight. Wanaanza kuongeza uzito. Do you know anybody like that? Unamfahamu yeyote kama huyo? Well, it's not exactly like that, right? Haiko hivyo. But it seems that way. Lakini inaonekana kama ni hivyo. There are some people, kuna baadhi ya watu, very easily they lose weight. Kwa urahisi sana wanaweza kupunguza uzito. Other people work hard. Wengine wanapambana kweli kupunguza uzito. And they lose just a little bit. Na wanapunguza kidogo tu. Well, you know, this is a curiosity. Ni swala la kiutafiti, la kiudadisi. But the more we understand, kwa kadri tunavyoelewa zaidi, I can tell you, naweza nikakwambia, that the weight of the child at birth, kwamba uzito wa mtoto wakati wa kuzaliwa, is associated
with the weight that the person will have at 40 years of age. Itahusiana na uzito atakao kuwa nao mtu miaka 40 baadaye. The number of months of pregnancy at birth, miezi ile ya ujauzito wakati wa kuzaliwa, determines to some extent how much the child would weigh and which organs, which diseases they will get. Inaamua uzito wa mtoto utakuwaje na maradhi gani watoto watapata. So you might hear somebody say, unaweza kusikia mtu anasema, he lived, he did everything nice, right? Alifanya kila kitu sahihi. And he gets diabetes. Na anapata kisukari. Have you heard of anybody like that? Umesikia watu wa aina hiyo? They get diabetes. Wanapata kisukari. Well, some years ago, miaka michache iliyopita, a Chinese researcher, mtafiti wa Kichina, he followed the people's birth weight. Alifuatilia uzito wa watu wakati wa kuzaliwa. And what he found, na alichogundua ni hiki, was children who were born underweight, wale watoto waliozaliwa wakiwa na uzito wa chini, and those who were born overweight, na wale waliokuwa na uzito uliopitiliza, at age 43, katika umri wa miaka 43, had an increased incidence of type 2 diabetes. Walikuwa na ongezeko la kisukari aina ya pili. How many of you know what your birth weight was? Wangapi wanakumbuka uzito wao wakati wanazaliwa? Right? You were told. And you remember it? Unaikumbuka? Yeah, I was told too, but I don't remember. Mimi niliambiwa pia lakini sikumbuki. But in places where they keep that record, katika maeneo ambayo hizo kumbukumbu zinatunzwa, they were able to make that correlation. Waliweza kufanya hayo mahusiano. When that was first revealed, hiyo ilipofunuliwa hapo awali, people thought this is crazy, that's not true. Watu wakasema hiyo haiwezekani, sio kweli. So others did studies and studies and studies. All of them confirmed it. Kwa baadaye utafiti ukaendelea na kuendelea na wote wakathibitisha hiyo. So now we know. Sasa tunajua what happens to the child in the mother's womb, kinachotokea kwa mtoto ndani ya tumbo la mama yake, can program the child, inaweza ikamtengeneza mtoto for increased risk of lifestyle diseases, kwa athari za magonjwa ya mtindo wa maisha. Okay, so why am I telling you this? Kwa nini nawaambia hivi? How many of you were there when your mom was pregnant? Wangapi walikuwepo wakati mama yako akiwa mjamzito? Come on, you all were there. Wote mlikuwepo. Otherwise you wouldn't be here now. Vinginevyo msingekuwepo hapa. Right? But lakini that was a trick question. Ilikuwa ni swali la utatanishi kidogo. Because you were not aware of what was going on with your mother. Kwa sababu ulikuwa hujui nini kilikuwa kinaendelea. So what your mother did, kwa kila alichokifanya mama yako, what she experienced, uzoefu aliopitia, whether she exercised or she didn't, kama alifanya mazoezi au la, whether she had enough food or she didn't, kama alipata chakula cha kutosha au la, whether she overate, kama alikula kupitiliza, whether she ate rice or ugali, kama alikula ugali au all wali, of this could have affected you and you wouldn't know it. Haya mambo yote yangeweza kukuathiri na wewe usingejua. And these things can have an effect later on. Haya mambo yanakuwa na madhara baadaye, when you are a grown individual. Ukiwa ni mtu mzima. Talking about lifestyle disease is not a simple equation. Kuzungumzia magonjwa ya mtindo wa maisha sio swali jepesi. There are multiple things that go into your lifestyle. Kuna mambo mengi yanaingia katika mtindo wa maisha. And ultimately, na hatimaye, the good news, habari njema, is that if things can induce a lifestyle illness, kama kuna mambo yanaweza yakaongeza magonjwa ya mtindo wa maisha, we're going to find a lifestyle solution to undo what was done. Tunapaswa tutafutia mtindo wa maisha wa kupunguza au kuondoa kile ambacho kimekwisha kufanyika. Isn't that good news? Je, hiyo sio habari njema? Yeah. I don't think you guys are hearing me. Sijui kama mnanisikia. You should be jumping for joy. Jamani, wangapi wamo mundani? Walio mundani? This is good news. All right, so let's go. Hebu tuendelee. What happens during the intrauterine or in womb life? Nini kinatokea kule ndani kwenye mfuko wa uzazi? Yes, it programs what can happen later on. Kinatengeneza kile ambacho kinaweza kikatokea baadaye. But with our lifestyle we can undo some of those. Lakini kwa mtindo wetu wa maisha tunaweza tukabadilisha baadhi ya yale ambayo yamekwisha kutokea. Therefore,
Kwa hiyo when we teach people about lifestyle diseases, tunapowafundisha watu juu ya magonjwa ya mtindo wa we have to maisha, assume that we're born already with risk. lazima tutambue kwamba tumezaliwa tayari na hatari, And therefore, when we change our lifestyle, we can decrease the risk. kwa hiyo tunapobadilisha mtindo wetu wa maisha tunapunguza ile hatari. What the mom does Kile anachokifanya just mama before the baby is born kabla and mtoto in the hajazaliwa first few years of life, na miaka michache ya mwanzo ya maisha, we say you take 1,000 days from the time of conception. tunasema inachukua siku 1000 kutoka siku mimba inapotungwa. Very, very important in what's going to happen to that child later Ni on. ya muhimu sana kwa kile kitakachotokea kwa mtoto baadaye. Even though all of the organs are formed, Pamoja na kwamba viungo vyote vimekwisha kutengenezwa, how they will function, if they will function optimally, happens in those first 1,000 days. jinsi vitakavyofanya kazi pamoja na kwamba vimeshatengenezwa kinatokea ndani ya hizo siku 1000. So just having a baby is not enough. Kwa hiyo kuwa na mtoto tu haitoshi. The care of that baby is important. Matunzo ya yule mtoto ni muhimu sana. But even though there are things that are done that will affect that child, Pamoja na kwamba kuna mambo yanaweza kutendeka yatakayomwathiri yule mtoto, if the child changes their behavior and changes their lifestyle, it can undo some of what mom did. mtoto akibadilisha tabia na mtindo wa maisha inaweza ikabadili yale madhara ambayo alikuisha Now, I kutengeneza. don't want to put all the burden on mom. Sasa sitaki umlaumu mama yako. Dad is involved as well. Baba ni muhimu pia. We don't have the time to do that. Hatuna muda wa kufanya hilo. The society has involvement as well. Jamii pia ina nafasi yake ya kufanya. If people give the mom stress, Kama watu wanampatia mama msongo, it's not the mom's fault. sio tatizo au kosa la The mama, other people are doing this. ni watu wengine wanaosababisha, But the child is affected. lakini mtoto anaathirika. All right. First 1,000 days. So, to summarize, Kuweka ufupisho, by having a good lifestyle for infancy, early childhood, adolescence, young adulthood, and even in senior life, kwa kupitia uzoefu wa maisha tangu kuzaliwa mpaka maisha ya uzeeni, this can affect how long you live hii inaweza ikaathiri utaishi miaka mingapi and how well you will live. na ni jinsi gani utakuwa na maisha mazuri. Okay. And we have been entrusted with information, Na sisi tumekabidhiwa hizi taarifa, and we are admonished to educate. na kazi yetu ni kuelimisha, elimisha. For children, Kwa watoto we should educate them on how the body works. lazima tuwaelimishe jinsi mwili unavyofanya kazi. That's physiology. Hiyo ni mfumo wa utendaji wa mwili. Yeah. We should teach our children. Lazima tuwafunze watoto And wetu, if we don't know it, na kama tusipofanya, we should learn it and teach our children or lazima our sisi grandchildren. kama hatuifahamu tujifunze ili tuwafundishe watoto wetu. And then Alafu we need to know it for ourselves tunahitaji tuifahamu kwa faida yetu and sisi practice it ourselves. na tuitendee kazi. And then we have a responsibility Alafu tuna wajibu to share that with those around us. kushiriki hiyo taarifa na wale wanaotuzunguka. Why? Kwa nini? Not because we're smart, Sio kwa sababu sisi tuko wazuri sana, not because we're great, si kwa sababu tunajiheshimu au but tunafahari because if we sana, love the people around us, how could we Lakini- not share something that is good? lakini ni kwa sababu kama tunawapenda watu wanaotuzunguka, kwa nini tusishiriki nao hii habari njema? If you have food Kama una chakula and somebody you love has none, na mtu unayempenda hana chakula, would you not share what you have with je, them? usingemgawia kile ulicho nacho? This is what this is about. Hiki ndicho tunachokizungumzia. All right. Now, Ellen White talked about preventing disease. Ellen White anazungumzia juu ya kuzuia maradhi, And she talked about the things that we do in life anazungumzia mambo ambayo tunayafanya maishani that will help us to prevent disease. ambayo itatusaidia kujikinga au kuzuia maradhi. Prevention Kuzuia does not mean absolutely you will not get this disease. haimaanishi ya kwamba hutapata maradhi kabisa. It means instead Inamaanisha that badala you're yake, reducing the risk that you will have that disease. inapunguza riski au athari ya kwamba unaweza ukapata ugonjwa ule. Okay. I have my sister who's just older than I am. Dada yangu She is terrified of snakes. anaogopa sana nyoka.
She will not travel with me to any place where she thinks that there will be a snake. Hawezi kusafiri pamoja nami mahali popote ambapo anafikiri kuna nyoka. So she has reduced the risk of encountering a snake. Kwa hiyo amepunguza athari za kukutana na nyoka. But the snakes don't know that. Lakini nyoka hawajui hilo. So one day, sasa siku moja, in the garden, kiwa bustanini au a shambani, little snake kanyoka fulani kadogo came up by her leg. Akapita karibu na miguu yake. Ay, ay, ay. It was a sight to see. Yaani ilikuwa ni tukio la kutazama. She can keep away and that reduces her risk. Angeweza kukaa mbali na hiyo ikapunguza madhara yake. But she cannot control all the snakes. Lakini hawezi kuwatawala nyoka wote. She cannot eliminate all the risks. Hawezi kuondoa athari zote. Keep that in mind. Tunza hiyo. Because sometimes we might feel kwa maana wakati fulani tunaweza tukahisi ya kwamba if we do and we live a particular way, kwamba kama tukiishi mfumo fulani hivi wa maisha, we will never get sick. Hatuwezi kuugua. That is absolute nonsense. Hiyo kwa kweli ni kukosa ufahamu. During the COVID pandemic, wakati wa janga la COVID, people who lived a particular way had lower risk of getting COVID and dying from COVID. Watu walioishi mfumo fulani hivi wa maisha walikuwa na nafasi kidogo sana ya kupata ule ugonjwa na kufa kwa ugonjwa huo. I've decided that I'll talk about that on Sabbath. Nitaizungumzia hiyo siku ya Sabato. Okay? But I bring it up now to say this. Lakini naileta sasa kwa ajili ya kusema hivi. There are some people who said, I am living a good life. Kuna ambao wanasema mimi naishi maisha mazuri. I'm doing everything that I need to do. Ninafanya kila ninachotaka kufanya. I will never get COVID. Siwezi kupata COVID. We buried many of those. Tuliwazika wengi wa aina hiyo. Your lifestyle will reduce your risk. Mtindo wako wa maisha utapunguza athari. It may not eliminate all of your risk. Haiwezi ikaziondoa athari zote. Okay. So, what is lifestyle? Mtindo wa maisha ni nini? Now I'm going to speak fast, so maybe you can look and translate as I go. Nitaongea kwa haraka kidogo. Your lifestyle has to do with eating, sleeping, and how you recreate. Kula, kulala na jinsi unavyoendesha maburudiko yako. Physical activity, outdoor living, sitting. Shughuli za mwili, shughuli za nje, kukaa. Oral care, oral hygiene. Usafi wa body hygiene. Kinywa, usafi wa mwili. Emotional hygiene. Usafi wa hisia zako. Your spiritually. Hali yako ya kiroho. Your attitudes, your motives and your motivation. Mtazamo wako, hisia zako na jinsi unavyopata mvuto. Dini yako. The work that you do. Kazi unayoifanya. How you cope with stress. Jinsi unavyoweza kukabiliana na msongo. How you engage with health. Jinsi ambavyo unajishughulisha na mambo ya afya. Whether you use chemicals or you don't. Kama unatumia kemikali au la. Whether you engage in risky behavior, especially risky sexual behavior. Kama unajiingiza katika shughuli ambazo zina athari ndani yake. Your sexual practices. Utendaji wako wa mambo ya kijinsia au kushirikiana kimwili. The exposures you have in the environment. Mazingira yanayokuzunguka. Some of them might be accidental, some of them might be deliberate. Mazingira wakati fulani yanaweza kuwa ya makusudi au bahati mbaya. Your connectedness with other people. Unaunganishwa kwa haya mambo pamoja na watu wengine. Whether you're lonely or you're isolated. Ukiwa peke yako au uko pamoja na wengine. The quality of your relations with others. Ubora wa mahusiano yako na wengine. Your approach to people. Jinsi ambavyo unaweza kuwafikia Your watu. approach to problems. Jinsi unavyoweza kuyafikia na kuyatatua matatizo. Whether you have a lot of anger. Kama una hasira sana. Whether you're a happy person. Au ni mtu wa furaha. All of these things are part of your lifestyle. Mambo yote haya. All. Yote haya. And all of these things affect whether you're going to get sick or you're not going to get sick. Yote haya yanaweza yakaleta athari kama utaugua au la. The values that we have. Zile tunu za thamani tulizonazo. To a large extent will determine which ones of those things will affect us or not. Kwa kiasi kikubwa itaamua ni kipi kitatuathiri au la. The customs that we have. Desturi tulizonazo. Based on our family. Tegemea kwenye familia zetu. Based on our community. Tegemea kwenye jamii inayotuzunguka. Based on the larger society. Kwa jamii kubwa au taifa linalotuzunguka. Based on the geography where we live. Katika mazingira ya kijiografia tunayoishi. I would suspect that people who live here in ones that do not get frostbite from snow.
Ninaweza nikahisi kwamba wale watu wanaoishi hapa hawapati madhara ya barafu. But if you go up to the mountains in Kilimanjaro, lakini ukienda kule mlima Kilimanjaro, you will get frostbite. Lazima utapata madhara ya baridi kutokana na even the barafu. Geography, kwa hiyo hata ile mazingira yetu tunayoishi can determine things in your lifestyle. Yanaweza kaamua vitu fulani katika maisha yako. Okay. So simply put, kwa hiyo unaweza ukasema kwa kifupi, the characteristic way that a person lives his or her life is their lifestyle. Jinsi mtu anavyoishi maisha yake ndio mtindo wake wa maisha. The characteristic way, tabia ya jinsi mtu anavyoishi. The habitual way, ile mtindo wake, tabia au mazoea yake. Not the occasional way, sio ile ya mara moja moja. Now, if I want a good assessment of my lifestyle, kama nikiangalia nikitathmini mtindo wangu wa maisha, of course I can try to observe myself and see how I'm thinking. Naweza nikajichunguza na nikaona jinsi ninavyofikiri. But you know, lakini unajua nini? If I ask my wife, kama nikimuuliza mke wangu, she might tell me something a little bit different. Anaweza kuniambia kitu fulani tofauti. Because I may selectively remember what I am doing now. Kwa sababu mimi naweza nikakumbuka kwa kuchagua nini nakifanya sasa. But she has observed me for more than 40 years. Lakini yeye amenitazama kwa zaidi ya miaka 40. She knows me very well. Ananifahamu vizuri sana. Yeah. Some people, when they have disagreements, watu wengine wanapokuwa wametofautiana, they get hysterical. Wanasimuka sana. Others, wengine, they become historical. Wanakuwa watulivu. They remember. Wanatunza kumbukumbu. All the things. Mambo yote. And wives and husbands, kwa hiyo wanaume, mme na mke, good indicators wanatoa alama what your lifestyle really is like. Jinsi ya mtindo wa maisha yako ulivyo. For children, kwa watoto, your parents and your teachers know. Wazazi wako na walimu wako. So do your close friends. Na hata marafiki zako wanajua. All right. The habits that you do that make up your daily life, this is your lifestyle. Tabia zako zinazotumika kila siku, huo ndio mtindo wako wa maisha. So, what is your lifestyle? Je, mtindo wako wa maisha ni nini? It's your regular choices. Ni chaguzi zako za mara kwa mara. Within the context of, ndani ya muktadha, your real and perceived world. Ya ule ulimwengu wako na ule unaohisi kwamba ndio ulimwengu wako. And what is important for us individually, na nini cha muhimu kwetu sisi moja moja, is the unique personal lifestyle grid that we have. Ule ukanda au ukomo wa maisha yako au mtindo wako wa maisha. We're getting closer and closer with artificial intelligence. Tunakaribia sana na utaalamu ule wa bandia. To be able to collect some of this data. Kuweza kukusanya taarifa hizi. And to give each person an individualized profile of what their lifestyle is like. Na kumpatia kila mtu mtindo wake wa maisha ukoje. We're not able to do that perfectly yet. Hatujaweza kufanya hivyo kwa ukamilifu bado. Okay, so what things push you in one direction or another? Ni mambo gani yanakusukuma katika mwelekeo mmoja au mwingine? Again, mara nyingine tena, we sometimes tell people you need to change this. Wakati fulani tunaambia watu tunahitaji kubadili hili. And we don't take into account all that goes behind why they do that in the first place. Na hatuangalii nini kinawafanya wafanye hivyo wanavyofanya. Here is a list of things that inform, that push our decisions about lifestyle. Hapa ni baadhi ya mambo yanayosukuma maamuzi yetu katika mtindo wa maisha. What we are taught. Tunachofundishwa. As children, they teach us to do this. Kama watoto walitufundisha kufanya hivi, we end up doing it. Hatufanye. What we are encouraged to do, ambacho tumetiwa moyo kufanya. In other words, we get some prize, some premium, some benefit at the end, and we say, okay, we'll do that. Wakati fulani unapata faida fulani kule mwisho, nasema nitafanya hivyo. What we believe makes a difference. Tunaamini juu ya nini? And what you can do physically. Kila ambacho unaweza ukakifanya. Nobody will ever accuse me of flying too high. Hakuna ambaye anaweza kunituhumu kwa kuruka juu sana. Physically, I cannot fly. Kwa hali ya kawaida siwezi. Are you following? Je, tuko pamoja? So you will never, I mean, I fly in airplanes and things like that, but I can't fly.
Naweza kupanda ndani ya ndege, lakini kwa mazingira ya kawaida mimi siwezi kuruka. We all have physical limitations. Wote tuna ukomo wa hali zetu za And kimwili. the things that we can do and do well, we tend to do more. Na mambo ambayo tunaweza kuyafanya, tunaweza kufanya zaidi. We tend to do what is modeled to us. Kila ambacho kimetengenezwa kuendana na sisi. So we have a big brother or a big sister. Tuna kaka au dada. And they're doing things and we see them as role models. Wanafanya vitu fulani na sisi tunafikiri kwamba hawa wanafaa kuigwa. We follow what they do. Tunafuata wanachofanya. That's just the way people are. Hivi ndivyo watu walivyo. We end up choosing what we desire to do. Tunaweza tukachagua ni vile vitu gani tunatamani kuvifanya. So today, kwa mfano leo, you might say, I would like to have a Fanta orange. Napenda ninywe Fanta orange leo. You know Fanta orange? Mnaifahamu Fanta orange jamani? All right. So you say, I want to have a Fanta orange. Leo nitakunywa Fanta orange. And that goes along in your head. Fanta na hiyo orange, inazunguka kichwani, Fanta orange. When Fanta you leave orange. here, ukiondoka hapa, if you see somebody selling a Fanta orange, ukimwona mtu anauza Fanta orange, chances are you'll buy it. Uwezekano mkubwa ni kwamba utanunua. If you have the money, kama unayo fedha, you buy it. Utanunua. Why? Because you had that desire. Kwa sababu imekuwepo hiyo hamu ndani. You may not have a desire to buy a Coca-Cola. Unaweza usiwe na hamu ya kununua Coca-Cola. And the person can say, I don't have any Fanta orange. Here, have a Coca-Cola. Mtu anaweza kusema sina Fanta orange hapa, hebu chukua Coca-Cola. You say no. Sema hapana. No. Why? Kwa nini? No desire. Hakuna hamu yake ndani. So our desire also changes our lifestyle. Ile hamu yetu pia inabadilisha mtindo wa maisha. What is available? Nini kinapatikana? What we are permitted to do? Nini unachoruhusiwa kufanya? What we are attracted to? Nini kinatuvutia? What is considered normal? Ni kitu gani ambacho kinahesabika kama cha kawaida? What we are limited by? Ni mambo gani ambayo hatuwezi kuyafikia kuyafanya? What we can afford? Ni mambo gani tunaweza kuyamudu kiuchumi? What we're exposed to? Tumefunguliwa kwa vitu gani? What you get support for? Ni nini ambacho mtu anaweza kukusaidia kukipata? What you value? Thamani yako nini? And of course what you're accustomed to do. Lakini pia ni nini ambacho ni mazoea yako? Even Paul hata mtume Paulo had an issue. Alikuwa na changamoto. You remember in Romans chapter 7 he says, unakumbuka katika Warumi 7 anasema, the things I want to do yale I don't mambo do. ninayotamani kuyafanya siyafanya. And the things I don't want to do, that I find myself doing. Na yale nisiyotaka kuyafanya, hayo ndio najikuta nikiyafanya. He says there's a law that is within me. Anasema kuna sheria iliyo ndani yangu. And he ends up saying, na mwisho anasema, oh wretched man that I am. Ole wangu maskini mimi. Who can save me from the body of this death? Nani anaweza kuniokoa na mwili huu wa mauti? I'm glad the Bible doesn't end in Romans chapter 7. Ninafurahi Biblia haishi na Warumi sura ya 7. It goes on to Romans 8. Inaendelea Warumi sura ya 8. And Paul says, na Paulo anasema, we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi kupitia yeye aliyetupenda. Amen. Amina. And how can we then conquer bad habits in our lifestyle? Na tunawezaje kushinda tabia au mienendo mibaya katika mtindo wetu wa maisha? Paul says it. Paulo anasema, we are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwake yeye aliyetupenda. The power of Jesus Christ. Ambaye ni Yesu Kristo. All right. There are also social determinants. Kuna mambo fulani ya kijamii yanayoamua aina ya magonjwa. Where you live, pale unapoishi, where you go to school, shule uliyosoma, where you work, unakofanya kazi, what church you belong to, wewe unaabudu kanisa gani, whether you're close to a mountain or you're close to a river, uko karibu na mto au karibu na mlima, the health that you have today, afya ulionayo leo, the health care that you can access, huduma ya afya unayoweza kuifikia, what your community is doing, jamii inayokuzunguka inafanya nini, what your education is, elimu yako ikoje, whether you learn to do this or you learn to do that, au umejifunza kufanya kitu fulani au kitu kingine, your own economic situation, hali yako ya kiuchumi, and the economic situation of where you live, na hali ya kiuchumi mahala unakoishi. In every country where it has been studied, ambapo utafiti umefanyika, where you live has a great impact on the diseases that you get and how your life is going to be. Inaamua kwa kiasi kikubwa sana juu ya magonjwa unayoweza kuyapata na namna ya kuyamudu. So, not all diseases
are lifestyle diseases. Sio magonjwa yote ni magonjwa yatokanayo na mtindo wa maisha. Why would I say that? Kwa nini nasema hivyo? You know, there are some Seventh-day Adventists Kuna baadhi ya Waadventista wa who Sabato take a little bit of truth wanaochukua ukweli kidogo and they create a whole myth out of it. alafu wanatengeneza tu hisia fulani hivi kutoka kwa ule ukweli. They take a little bit of truth Wanachukua ukweli kidogo and they convert it into a big lie. alafu wanaugeuza kuwa uongo mkubwa. The assumption becomes, Na hisia au mawazo yanakuwa if hivi I live a good life, kwamba nikiishi healthy maisha life, mazuri I will not get sick. sitaugua. Have you ever heard somebody say Je, that? umesikia watu wakisema hivyo? That is a lie. Huo ni uongo. It simply is a lie. Ni uongo. If it were true, Kama ingekuwa kweli, then we will have people who are alive today tungekuwa na watu walio hai leo who were alive for several thousand years already. ambao wamekuwepo miaka 1000 iliyopita. Because if you don't get sick, Maana kama huugui, chances are you don't have to die. uwezekano ni kwamba huwezi kufa. Right? So don't believe it when somebody says that. Kwa hiyo usiamini mtu anaposema hivyo. Not all diseases are lifestyle diseases. Sio magonjwa yote ni magonjwa ya mtindo wa maisha. So, this is what I have come up with over the years. Remember, Na hiki ndicho ambacho nimekuja nacho I've baada been ya involved with miaka this mingi. for over 40 years. Nimeshughulika na hii zaidi ya miaka 40. There are some diseases that are induced by your lifestyle. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanapunguzwa ukali wake kwa mtindo wako wa maisha. There are some diseases that are facilitated by your Kuna lifestyle. magonjwa ambayo yanaongezwa kwa sababu ya mtindo wako wa maisha. There are some diseases that are made worse by your lifestyle. Kuna magonjwa ambayo yamefanyika kuwa mabaya zaidi kwa sababu ya mtindo wako wa There are maisha. some diseases that are resistant to your lifestyle. Kuna baadhi ya magonjwa ambayo yamekuwa sugu kwa mtindo wako wa maisha. And there are some diseases that are frankly unrelated at all to your lifestyle. Na kuna baadhi ya magonjwa ambayo hahusiani kabisa na mtindo wako wa maisha. When a baby is born Mtoto anapozaliwa with no brain, kuna ubongo ndani, it's not because that baby had a bad lifestyle. si kwa sababu alikuwa na mtindo mbaya wa maisha. When a child is born with a deformity Mtoto anapozaliwa na athari fulani za viungo that is of genetic origin, ambayo inatokana na vinasaba, it's not the child's lifestyle that caused that. sio mtindo wa maisha yule mtoto uliosababisha yale magonjwa. So don't let people fool you Usiruhusu watu wakudanganye into thinking that your lifestyle will solve all of your health problems. kufanya ufikiria kwamba mtindo wako wa maisha utatatua changamoto zote za afya. That is a lie. Huo ni uongo. But Lakini that's not the rest of the case. na hiyo sio yote. Not all lifestyle diseases are cured by lifestyle interventions. Sio magonjwa yote ya mtindo wa maisha huponywa na mabadiliko ya mtindo wa maisha. And let me give you some examples. Ngoja niwape mfano. Imagine you're a smoker Hebu fikiria wewe ni mvutaji wa sigara and you're smoked for a long time na umevuta kwa muda mrefu and now you have lung cancer. na sasa una saratani ya mapafu. Do you think just stopping smoking is going to cure your lung Je, cancer? unafikiri kuacha tu kuvuta sigara kutaponya saratani yako ya mapafu? No, Hapana. right? So here you have something in your lifestyle that caused the disease, Kwa hapo una kitu fulani katika mtindo wako wa maisha unaosababisha and ugonjwa. changing your lifestyle doesn't reverse the disease. Kwa kubadili mtindo wako wa maisha haiondoi ule ugonjwa. Imagine you have alcohol consumption Hebu fikiria una changamoto ya and you have ulevi. drank, Wewe ni mlevi. and then you get cirrhosis of the liver. Alafu unapata saratani ya ini au ini linaharibika. Do you think if you stop drinking now that the cirrhosis will go away? Unafikiri ukiacha kutumia pombe sasa lile tatizo litaisha? No. Hapana. Sorry. Pole. It's too late. There Umechelewa. are changes that are irreversible Mabadiliko unayofanya haiwezi kuleta tofauti yoyote. with the knowledge that we have today. So lifestyle is only one of the determinants of disease. Kwa hiyo mtindo wa maisha ni mojawapo tu ya vitu vinavyoweza kuamua aina ya maradhi. And sometimes lifestyle choices are not always real choices. Wakati fulani chaguzi za mtindo wa maisha sio chaguzi sahihi za mtindo wa maisha. I can tell you Naweza nikakwambia that one of the seeds mojawapo ya mbegu that gives you
great nutrition, great fiber, and omega-3 fats. Inayokupatia afya nzuri, nyuzi nyingi na mafuta yale ya omega 3. Right? And I can tell you it's a chia seed. Nakwambia ni mbegu ile inaita mbegu ya chia. How many of you eat chia seeds? Wangapi wanakula mbegu za chia, mbegu fulani vyeusi kama mchicha? Okay, very good. There are parts of the world, if I ask, how many of you eat chia seed? They say, what's that? Kuna sehemu fulani za ulimwengu nikiuliza wangapi wanakula chia seed, wanauliza hicho nacho ni nini? It doesn't grow there. Haikui au haioti pale. It's not in the market. Haipo sokoni. They don't know it. Hawaifahamu. So, when we say, kwa tunaposema have some more chia, hebu kula hizi mbegu za chia kwa wingi, is that a real choice for that person to make? Je, hiyo ni uchaguzi sahihi kwa huyo mtu kufanya na hazipatikani kwake? There are some parts of the world, kuna baadhi ya sehemu duniani, we tell people, look, you need to exercise more. Tunasema unahitaji kufanya mazoezi zaidi. You need to exercise out in a good fresh air. Unahitaji kufanya mazoezi ili upate hewa safi. I know people who live in Mexico City. Nafahamu watu wanaoishi katika mji wa Mexico. The door of their apartment, mlango wa vyumba vyao, has 6 locks. Una makufuli 6. They cannot go outside and walk. Hawawezi kutoka kwenda nje na kutembea. The risk of being, mugged, I don't know how to say that. Uwezekano wa kuibiwa au kuporwa is high. Ni mkubwa. So imagine the doctor telling them, you need to go out in the fresh air and exercise. Hebu fikiria daktari anamwambia unahitaji kwenda kule nje kwenye hewa safi na kufanya mazoezi. Are you kidding? Unatania. Go outside and get killed? Niende kule nje nikauawe? No, they'll stay inside. Wanabaki ndani. Right? So sometimes when we tell people you have to do this lifestyle choice, we need to understand their context. Kwa wakati fulani tunapowaambia watu unahitaji kuishi mtindo fulani wa maisha, tunapaswa tuelewe mazingira yao. Sometimes it's just not possible. Wakati fulani inawezekana haiwezekani kabisa. There was a study done in Atlanta, Georgia. Kuna utafiti fulani ulifanywa Atlanta, Georgia. By one of the medical schools there. Mojawapo ya shule za udaktari ziko pale. They told the people you need to eat more leafy greens and vegetables and fruits. Waliwaambia mnapaswa mle mboga sana na matunda. And the people said yes. Na watu wakasema sawa. But there was no market, supermarket or grocery store with fresh fruits and vegetables for miles around. Lakini hapakuwa na duka lolote au soko lolote linalouza hivyo vitu mpaka usafiri maili nyingi sana. We call those nutritional deserts. Tunaita ni maeneo ya majangwa ya lishe. So, for some of those women, kwa baadhi ya wanawake wale, to buy the expensive fruits and vegetables, kununua matunda na mboga za gharama ya juu sana, they would have to take 3 different buses. Walipaswa wabadili mabasi 3 tofauti. To go shopping to one of those places, kwenda kufanya manunuzi katika mojawapo ya maeneo hayo, would take the whole day, ambayo itachukua siku nzima. So we say, hivyo tunasema, have more fruits, vegetables, right? Kula matunda kwa wingi na mboga. They're not going to do it. Hawezi kufanya. Social and economic factors, masuala ya kijamii na kiuchumi, account for 40% inachukua angalau takribani 40% ya namna mtindo wa maisha unavyoathirika. Health behaviors account for 30%. Tabia nzuri za kiafya zinachangia 30%. The genetics account for 10%. Vinachangia 10%. So if we really want to make an impact, lakini kwa hiyo kama unataka ufanye badiliko in terms of death, right? Inapokuja kwenye swala la kupunguza, we need to work on health behaviors. Tunahitaji kuangalia and we need to work on social and economic factors. Lakini pia tunatakiwa tuangalie masuala ya kiuchumi na kijamii. One of the problems that we have in Africa, as I mentioned, mojawapo ya changamoto tulizonazo Afrika, low income, ni kiwango kidogo cha uchumi, and urbanized western living, na mtindo fulani hivi wa bandia wa vijijini. So in Tanzania, mfano hapa Tanzania, here's a study that was done in 2015. Hapa kuna utafiti uliofanyika 2015. The most common diseases baadhi ya magonjwa ya kudumu ya cardiovascular maisha, magonjwa ya matatizo ya moyo, cancer, saratani, diabetes,
kisukari, chronic respiratory disease, matatizo ya upumuaji, oral diseases, matatizo ya kinywa, mental illness, matatizo ya akili, the abuse of substances, matumizi ya madawa ya kulevya, ajali na majeraha. If we were doing this as a workshop, I would ask you, which lifestyle factors affect these? Kama ningekupeleka katika, kama tungekuwa kwenye mgawanyiko au kwenye washa, ningekuuliza mtindo gani wa maisha unaathiri haya? And you'll see that all of them are affected by lifestyle disease. Na ungeweza kuona kwamba yote hiyo inaletwa madhara na mtindo wa maisha. To add insult to injury, kuongeza chumvi kwenye vidonda, HIV, AIDS and sexually transmitted diseases, HIV, AIDS na magonjwa ya zinaa, is part of the reality of the background in Africa. Ni sehemu ya uhalisia katika maisha ya Kiafrika. Fatty liver from alcohol use, mafuta mengi kwenye ini kwa sababu ya matumizi ya pombe, domestic violence, vurugu nyumbani, and oral disease, na magonjwa ya kinywa are part of what we find all over Africa. Hiyo ni mambo ambayo tunapata kote Afrika. These are also related to the lifestyle. Haya pia yanahusiana na mtindo wa maisha. But not necessarily all of them are caused by the lifestyle. Na sio lazima kwamba yote yanasababishwa na mtindo wa maisha. So there was a study done here in Tanzania by the Ministry of Health and Social Welfare. Kulikuwa kuna utafiti ulifanyika hapa na Wizara ya Afya. All right? It was published in 2018. Ambayo ilitolewa mwaka 2018. And what they saw, na hiki ndicho walichokigundua, was the communicable diseases, magonjwa ya kuambukiza, maternal diseases, magonjwa ya utotoni, all right, and nutritional deficiencies accounted for 30% of the disease burden in Tanzania. Na matatizo ya lishe yalichangia 30% ya maradhi. Cardiovascular disease 30%. Magonjwa ya moyo 30%. Cancer 13%. Saratani 13%. Diabetes 2%. Kisukari 2%. Smoking related respiratory disease 7%. Magonjwa yanayohusiana na mfumo wa upumuaji 7%. Every year that we don't do something about this, na kila mwaka tusipofanya lolote kuhusu haya, the numbers are going to change. Mabadiliko ya hiyo takwimu hizo zitatokea. And more we'll have more diabetes. Na wengi zaidi watajikuta katika matatizo ya kisukari. Of poor lifestyle. Kama kiashiria cha mtindo mbaya wa maisha. This is one of the grids that they used. Na hii ni mojawapo ya vitu wanavyotumia kupima. Smoking affects all of these four. Uvutaji wa sigara unaleta madhara kwa yote hayo manne. Alcohol affects 2. Pombe inaleta madhara kwa hivyo viwili. Nutrition affects 4. Lishe inaathiri vyote vinne. Not being physically active, kwa kuto kujishughulisha kimwili, unaleta athari kwa mambo matatu. And you might say, na unaweza kusema, people in Africa, they walk all the time. Just look out there. Huko Afrika watu wanatembea sana. Angalia hata kule nje wako kule watu wakitembea. How can you tell me that people are inactive? Unawezaje kuniambia kwamba watu hawajishughulishi? Well, when you go into the cities, they're using the bicycles and they're using the buses and everything to get from one place. Kiingia mijini wanatumia pikipiki, mabasi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Do you think we have traffic jams in Mwanza? Unafikiri tuna changamoto ya foleni za magari hapa Mwanza? No. Do you think in Dar es Salaam there's traffic? Unafikiri Dar es Salaam kuna hiyo changamoto? Why is there high traffic? Kwa nini iko juu kiasi hicho? Lots of cars. Magari mengi. In other words, people are not walking. Kwa maana nyingine, watu hawatembei kama walivyokuwa wakifanya zamani. Listen, my time is up. Muda wangu umeisha. I hope that what we have done, natumaini kwamba kile tulichokifanya, is to stimulate you to think beyond the simple. And kusaidia kufikiri zaidi ya kile kidogo. And not listen to the lies and the fables that some people will tell you. Badala ya kusikiliza uongo na udanganyifu ambao watu wanakuambia. That lifestyle is simple. Kwamba mtindo wa maisha ni rahisi. And it solves all your problems. Na inatatua changamoto zako zote. That is not true. Hiyo sio kweli. What is true? Kilicho kweli ni hiki. Is that if you want to live better, kama unataka kuishi maisha mazuri, and you want to reduce your risk, na unataka kupunguza athari, you would be foolish not to change your lifestyle. Utakuwa mjinga usipobadilisha mtindo wa maisha. It will give you a better, happier and longer life without disease. Itakupatia maisha mazuri yenye furaha na maisha marefu bila maradhi. By God's grace. Kwa neema ya Bwana. God bless you. Mungu awabariki.